హలో అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు నేను మానస చిన్న బజార్‌లో ఉన్నానండి. ఇక్కడ ఎనీ ఐటెమ్ రూ. 30 అనే షాప్ చూయించబోతున్నాను ఈరోజు. చాలా ఉన్నాయండి. రూ. 30 షాప్‌లో అయితే డోర్ మ్యాట్స్ దగ్గర నుంచి మనం వాష్ బేసిన్స్ క్లీన్ చేసుకునే బ్రషెస్, ఇంకా బర్త్‌డేస్‌కి యూజ్ అయ్యే ఐటెమ్స్ అనమాట. బెలూన్స్ గానీ, స్టిక్కర్స్ గానీ చాలా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయండి. చాలా చాలా బావున్నాయి గూడా క్వాలిటీ గూడా. సో, కాఫీ కప్పులు, ఇంకా మనము స్టవ్ మీద గ్రిల్ చేసుకునేది ఉంటుంది గదా! చిన్నది నేనెప్పుడు చూడలేదండి. ఆ గ్రిల్ చేసుకునేది చిన్న అడిషనల్ పాట్ అనమాట అది. అవి ఇంకా చాలా ఐటెమ్స్ ఉన్నాయండి. సో, చూసేసేయండి. ఓకేనా? సో, నాకు చాలా గనక ఫస్ట్ టైమ్ చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ సెలెక్ట్ చేస్తే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది. సో, లెట్ us స్టార్ట్ ద వీడియో. I found a picture we took many years ago, when I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, 'cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Found yourself a way out of this small town. Got a place at school you didn't hang around. Every day you're far away, these streets don't feel the same. Everywhere is painted with your name. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here. Try to replace you with somebody out there. If I didn't chase you, would you even care? And if I lost my mind, would you come around? I will keep you safe and sound after all this time. I found a picture we took many years ago. సో, ఇదండి నా వీడియో. నా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఓకేనా? మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో, మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను. ఓకే, కీప్ స్మైల్, టేక్ కేర్ అండ్ బై బాయ్.